Libros, Prohibidos, a lo largo de la historia. Los libros han sido venerados, prohibidos o protegidos. Y por su origen, contenido o por la sombra, que los rodea. Ese han convertido en los ex extrios del mundo. 21. El Codex Gigas, el libro que escribí el diablo, y en el siglo XIII, y en Misterio perdido, y en lo que hoy es la República Checa. Al vive, a un manji al que llamaban Herman, el recluso. Según la leyenda, Herman comati un pecado tan grave que condenado a ser empardado vivo. Para salvarse, prometi crear un libro que contuviera todo el conocimiento humano. Pero había un problema. Era imposible escribir un manuscrito de ese tamaño en una sola noche. Desesperado, Herman hizo lo que in religioso debera hacer. Lam al diablo. La tradición cuenta que el manji vendi su alma y, como parte del pacto, pudo completar el enorme manuscrito en una sola noche. El sueñico precio additional que pidi. El demonio fu aparecer dibujado a toda pisuigina. Y así nació el Codex Gigas, un libro gigantesco que pesa 75 kilos y mide casi un metro de largo, y en él aparecen la Biblia completa, textos de Flavio Josefo, tratados de medicina, calendarios de fallecidos, encantamientos, recetas médicas medievales, y un retrato diablo que ocupa una pisuigina entera. Su origen real sigue en debate, pero el hora oscura nunca lo abandonó. Siglos después, cuando el manuscrito estuvo en posesión del rey sueco, ese deca que quien lo tocaba enfermaba, y quien lo lesi a demasiado tiempo sufrida pesadillas. Hoy sigue bajo estricta seguridad en Estocolmo, como si en contuviera algo que no quiere ser liberado. Vale tú, Malleus Maleficarum, el manual que mati a Miles. Imagina un libro tan peligroso que fu escrito por religiosos. La misma iglesia lo prohibidi. Y eso fu el Malleus Maleficarum, publicado en 1486. Era un manual dedicado exclusivamente a un tema. C. Emo identificar, juzgar y ejecutar. Brugas, escrito por dos inquisidores dominicos. Se converti y un bestseller medieval. Durante casi 200 años fu el libro más vendido después de la Biblia. Y en el se afirmaba no solo que las brujas existían, sino que eran casi siempre mujeres, susceptibles al mal, y responsables de tormentas, enfermedades, nacimientos fallidos, y malas cosas. Este libro justifica torturas, ejecuciones, hogueras, y persecuciones masivas. Algunos historiadores aseguran que su influencia provoca la muerte de decenas de miles de mujeres en Europa y América. Y es irónico, el libro que buscaba defender la fe termina siendo un monumento al miedo y la ignorancia humana. 33. El Código Copiale, un mensaje oculto durante 250 años. En 2011, unos lingüistas lograron descifrar un manuscrito halado tras la guerra frente a el enemigo Código Copiale 10 a 75.000 characters, y una mezcla confusa de símbolos, griego falso y letras sin sentido, pero cuando finalmente epi abrí lo que ese revel, no fu un conjuro, ni un tratado morgico, sino los rituales secretos de una sociedad llamada la altamente iluminada sociedad oculista. Side los oculistas, una logia obsesionada con los ojos, uno de sus rituales da iniciarse en era completamente absurdo y perturbador. Al iniciado es el hack, al leer una hoja en blanco, usar lentes y microscopios sin razón. Luego, la lavaban los ojos, le arrancaba
un pilo de la saja, y juraba fidelidad, con una mano sobre el ojo, lo extra o, no es, solo el contenido, esq durante siglos nadi, supo que este libro escanti a instrucciones de una sociedad secreta basada en la séptica, for el Necronomicon, el libro maldito que no existe, pero todos buscan pocas obras ficticias, han vuelto tan reales como el Necronomicon, creado por H.P. Lovecraft. El autor siempre insisti, es inventado, pero eso no detuvo a las editoriales, ocultistas y coleccionistas, que han pasado décadas intentando encontrarlo, leerlo o recrear su contenido. Dice que contiene rituales para contactar entidades antiguas, conocimientos prohibidos y nombres que enloquecen, a quien los pronuncia. Tan fuerte es su influencia que universidades, reales, como Yale, han recibido solicitudes, preguntando si lo tienen. Muchos han tratado de escribirlo, creando copias, epitifas crifas, que alimentan el mito, el Necronomic, es el Thanico, libro maldito, que existe, precisamente por, no existe, 5 mastication, morturam el libro que, explica, por qui, enteraban vampiros, en 1725, el filósofo, Michael Ramft escribid, un libro extra o, la masticasi en de los mortos, en sus tumbas, el tulo, ya inquieta. Ramft intentaba explicar científicamente portati en algunos cementerios de Europa del Este, si encontraban cadáveres, barviers concesionales de haber comido dentro de esas tumbas. Esto alimenti la creencia de que los muertos se devoraban unos a otros. O Wolf, a como vampiros, de este libro surgen costumbres como enterrar cadáveres boca abajo, colocar piedras en la boca, usar manetas en los ojos, clavar estacas o cortar cabezas antes del entierro, todo en nombre de la ciencia. 26. Grimorio de San Cipriano, el libro más buscado del siglo VI. San Cipriano, antes de ser santo, dicen que fue mago, hechicero, y que recopiló en un libro todos sus conocimientos ocultos antes de convertirse al cristianismo. El supuesto manuscrito se difundi en el siglo VI y promete pactos con demonios, hechizos, predicción, rituales mágicos, y un mapa de 174 tesoros ocultos en Galicia y Portugal. Miles de aventureros recorrieron montes buscando esos tesoros. El libro fue tan codiciado que aparecieron decenas de versiones, cada una menos fantasiosa que la anterior. Hoy se considera un grimorio maldito, capaz de atraer desgracias, a quienes lo buscan demasiado. 7. Grimorio del Papa Honorio, la magia negra atribuida a un Papa, un libro oscuro circle, un Europa durante siglos, el libro de conjuros de Tenorio, dica contener fórmulas para invertir oraciones cristianas y transformarlas en invocaciones demoníacas. Se atribuye al Papa Honorio III, algo que la Iglesia nega rotundamente. Su contenido es tan preciso en rituales cristianos que muchos creen que solo un miembro de alto rango eclesiástico pudo haberlo escrito. Dicen que era una mezcla de grimorios medievales posteriores compilados para satisfacer la demanda de nobles obsesionados con la magia oscura. Si la verdad, el libro alimenta un temor. Si alguien dentro de la iglesia realmente domina la magia negra. 48. Codex Serafinianus, una enciclopedia de un mundo que no existe. Entre 1976 y 1978, el artista italiano Luigi Serafini escribe uno de los libros mes extraños llamados un volume lino
de Illustraciones Surrealistas. Pieces QEC convierten. Inherimientas. Plantas. Impossibles. Anatom. As qui no poderen exister. Mortquines. Vivas. Y mapas. De lugers. Desconocidos. Todo accompaado. De un idioma. Inventado. Completamente indecipherable. Serafini compasici lo. Escribi para que los adultos sintieren. Loci un nio. Siente alver. Un libro q no sabi leer. Pura confusicen. Curiosidad y maravilla. 59. Steganografia. Mensajes enviados. Con esp rites. En 1500 el abad Trithemius. Escribi. Un libro. Q cosa. Tanto ec sind. Indolo q fu. Pusto en el thuenendis de libros prohibidos. Steganografia. Al principio porque un tratado de magia. QNC. Aba a comunicars. Conies pividas para enviar. Mensajes a distancia. Muchos. Pensaron Q Trithemius era. Brugo. Incluso fu interrogado. Por el emperador. Maximiliano I. Pero siglos. Disputias y descubri. Q en realidad. Era un manual de cryptograph. A avanzada. Donde las SP Bitus. Eran simplemente. Metaforas para dos secretos de comunicación. Su descubrimiento lo convierte. Ano de los primeros. Sistemas cifrados de la historia. Y ano de los meninterpretados. Fidei 10. El palimpsesto de Archimedes. Un tesoro rescatado entre cenizas. Y en la Edad Media. El pergamino era tan valioso que un monje decididi borrar el manuscrito antiguo para reutilizarlo como libro litúrgico. Ese manuscrito resulta ser una copia de los trabajos de Archimedes, escrita en el siglo X. Durante 800 años, sus escritos estuvieron ocultos bajo las oraciones, pero entre 1998 y 2008, científicos descubrieron el texto original usando infrarrojo ultravioleta y técnicas digitales avanzadas. Lo que encontraron sorprendí a los académicos. Archimedes había desarrollado ideas matemáticas que adelantaron siglos a su tiempo, incluyendo principios de el cálculo combinatorio. Hoy se considera uno de los descubrimientos importantes de la historia científica. 11. El manuscrito Voynich. El libro Q nadi ha podido leer. STES. Quiza. El libro Misas Misterioso. James Crado. El manuscrito Voynich. US UNCIDs. De casi 600 AOS. Lino DI. Plantas Q. No existen. Diagramas astrontonimicos. Impossibles. Mudriais bados en manquines de tubos. Y textos. En idioma indecipherable. Cryptographos D. La primera y la segunda. Guerra mundial. La CIA, la NSA. Lingtiistas matembuticos. Historiadores. Todos han tratado de descifrarlo. Nadi lo ha conseguido. Algunos creen que es un tratado enmidico medieval. Otros que es una broma elaborada. Otros afirman que su estructura per sí la de lenguaje real, pero no existe nada parecido en otro documento. Es el santo grial de los criptógrafos. Un libro que sigue guardando. Un secreto que nadie ha podido arrancarlo. 12. Codex Gigas. El libro que cambia de origen cada vez que lo estudian. Es un misterio. Dentro de un misterio. Contiene textos en idioma completamente desconocido, acompañado de ilustraciones religiosas, militares y civiles. Cada análisis arroja un resultado distinto. Algunas páginas parecen del siglo XV, otras del XVI, y otras del VI. Se cree que puede hacer una falsificación, pero nunca se ha demostrado. Otros afirman que está descrito en idioma perdido o inventado. Nadie lo sabe. 13. Lemitin clavicula Salomonis. Los demonios en el catálogo.
Este Grimorio del siglo sextiefent describe con lujo de detalles, si esimo invocar, 72 demonios supuestamente, dominados por el rey Salomón. Incluye instrucciones precisas, celos, si arculos, embolos, oraciones, y rituales, complejos. No esi sabi quien lo escribí, pero ha influenciado el ocultismo moderno. MSQE un texto prohibido, ESUN catalogo de horrors, que ha despertado la imaginación de generaciones enteras.